Okay guys, so welcome back. So unbox natin to para ma-test natin agad. So this is just a temporary. Ginamit mo dyan ba ng CKN sa ano mo? Sa ROG. So test natin. May compare na. Okay, so nakakas yung na-remove ko yung guys. K550 na 87K mechanical keyboard. Medyo may damage lang dito guys sa shipping. Hopefully walang damage yung box. Yung idea. Matters yung nasa loob. Wow. Oh, dami pan. So, meron na siya kasamang siyang manual. Ito siya guys. Yan. Almost the same. Kaya may pag-ipala kong box just in case pa lang may tagaan ito or okay, ano ito ito so guys, medyo malaki siya. Ang length niya almost the same. Ito yung ROG ATKL scope. Ito yung bago K550. So connect na natin. Para matest natin. So ito yung ano. So hindi siya detachable yung wire. Detachable. Working. Yan guys, oh. So may color siya. So function daw at ends. Yan. To change the mode. Yan. Yan. Okay, so that's off. Okay. Yan. So yan guys.
So, yan yung pinagkaiba nila. So, this is the K550. Yung mga letters guys, medyo ano siya, medyo malaki siya compared sa TKL na ROG. Okay. So almost the same guys, nag-glow din yung ano niya, nag-glow din yung lahat ng ano. This is RGB blue, I think this one is, yeah, so the same, blue TKL, cherry and blue. Yan. Okay. Yan. Medyo crisp lang yung sound ng ROG TKL. Yan. So far so good. So I'll take a picture. So if you like this guys, just let me know or comment below. Bye bye.